Warriors are not born, they are made in Indian Army. Good morning one and all present over here. Today we are standing here to celebrate the 22nd anniversary of the sacrifice and martyrdom of our armed forces that brought laurels to the nation during the Kargil war against Pakistan in 1999. Every year Kargil Vijay Divas is observed on 26 July to commemorate the success of Operation Vijay. In the words of Lieutenant Manoj Kumar Pandey, if death strikes before I prove my blood, I swear I'll kill death. The war gave us heroes like Major General Jan Cardozo and Captain Vikram Batra, whose accomplishments will be etched in our hearts forever. The intention behind the celebration of this day is not just to commemorate the sacrifice, but also to inspire young generation from these past examples of national service and sacrifice. What happened and transpired in Kargil must be an example to every Indian to judge his or her own actions when it comes to national service and patriotism. The soldier in his uniform is not India's only true patriot. We all can be called as heroes if we resolve to do whatever necessary to serve our nation, be it through fields of art, science, commerce or military service. Everybody of us should be motivated to pay back the nation when time demands. Let's celebrate this day for all the brave soldiers who continue to defend the nation's walls without sleep and rest. And here I end my speech with a few lines from the poem written by Bismil Azim Badi. होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, जिस्म भी क्या जिस्म है, जिसने ना हो खूने जुनून, क्या लड़े तूफानों से जो कश्ती ऐ साहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. I salute our Indian Army with all my heart who are there for us in every difficult situation. Jai Hind, Jai Bharat. Our flag does not fly because the wind moves. Our flag flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Salute to all the brave soldiers who laid down their lives protecting our nation. Kargil Vijay Divas is celebrated on 26 July every year in honor of soldiers who laid down their lives on the front lines to secure the victory against aggressive enemies. The Kargil conflict was between Pakistan and India for more than 2 months during May to June 1999. On 26 July 1999, India successfully commanded all the high outposts and regained all the previously territories. The Kargil Divas is related to the Great War. Thank you. क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहां पे हम
गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ना कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। शुरू कर शुरू कुछ शुरू तो कर। जहाँ भी है तू वहीं से यारा, कोई कहानी शुरू तो कर। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। Good morning. My name is Devanjan Basu from class 7A from Ganga House. I am here to play a patriotic song on Kargil Divas. विजय दिवस। भारत के शौर्य का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल आज के दिन यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन हम वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए अपने प्राणों को बलिदान करने वाले वीर सपूतों को याद करते हैं। इस साल ऑपरेशन विजय की 22वीं वर्षगांठ है और ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इसे कारगिल विजय दिवस का नाम दिया गया। वर्ष 1999 में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार करके अपने सैनिकों और आतंकवादियों के मदद से भारत का एक बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनानियों को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना और कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। कारगिल युद्ध
celebrate Kargil Divas. Have you seen heroes? They do ask, loudly I repeat. Not with mask, not with mask. Yes, they fought and we felt proud. Unmatched bravery can never be taught. Cleared snow with Brookes will, heroes are they of Tiger Hill. Have you seen heroes? They do ask, not with mask, not with mask. Yes, enemies were at so high, with heroes at war. We sighed, chill in spine, near the control line, with hands on carbine. Megan sky, till they rumbled, even mountains of Kargil stumbled. Won us, savior they, so as you ask, real heroes are they though, not with mask, not with mask. Thank you.